is Poland channel. Hari ini pun perunyap Poland, perunyap mengpun penoprak Poland. Để về đó mà chăm mừng từng con xa từ đây từ pha duyên và tôi mà chăm đi bằng quay ta tôi có hết đủ một quay lại tôi đang nên thì không biết là như vậy mừng ở bên đây đi băng mà nhận tay ta bằng cái này nhà có như cá mỡ lấy mỡ lại khoa ta mà chăm giờ đơn nhất nhiều hai bạn em chẳng có đại loại về chẳng mỡ lấy mỡ lượng này giờ xuôi lên mỡ lượng ấy quả sử dụng những loại lượng nhận là nhiều cả thấu nên việc là chỉ chặt cái dạng rồi mình qua ta mình có mông bằng con này chẳng đã đi nhiều cá mỡ về có đại loại nên biết ta chỉ bốc đồng có đọc thân muốn cùng đua phố xa đến tú phố cùng đua phố đua mà này nên nhá muốn thường đua phố xa những bạn nhưng ấy khoa 100 những bộ này lấy mỡ lượng nên chuyên địa tỉnh cùng đua phố xa tôi không thường đua phố mà đấy chính nhiều khi cái bộ dân quốc tế đi để đi nó có Washington IDC quốc tế có thể nên nhớ tu tuần gần quá thời xa tu bộ thời năm tuần tua Roma này nhiều đi nó có IRF Smith 2025 này nên nhớ nếu đi nó cho bị tắc nặng về bạc để đi nó cho bị tắc nặng vào sàn chẳng quốc tế nhiều bậc ra về đại thị tràn ta nên nhớ đi hai những bạn đi hai nhiều huy duyên nhiều lô đấy dần với giày thì bằng tình trạng lô đấy duyên nhiều mắt lần ta nhiều chim cái yêu tàu ta tỉ lại nên nhớ người ta đi mùng đến quốc tế mình ta đi người nào có IRF có kỳ nhận nên nhớ làm ta nhỉ lấy giam cờ anh bằng sản lấy giam anh lấy ta tình trạng nên nhớ lấy giam là trò trẻ là để đòi cầm ta nên nhớ ta chấm hò rồi đã nói nè chỉ chỉ chẳng cái ta chẳng học mình lời mong mắt hay phải người ta mình chắc chúng ta vừa người ta kết giờ gì ở sân ở cái gì đấy thì nên nhớ ta chỉ bông thân còn người ta đi nê thân tao người ta đi thân mình ta chẳng sớm mới thân nên nhớ đi vào sân ở cái gì thực tế phát triển nên nhớ có kỹ năng phải có người ta đi thì mình gần. And the right to religious freedom is protected by the people, for everybody, whether you're a Christian, a Jew, a Muslim, or no faith at all. But religious liberty is not simply, as we all know, about legal safeguards. It is also about fostering a culture in which faith can thrive, so that men and women can fully appreciate and respect the God-given rights of their fellow citizens. Because one of the wonderful apparent paradoxes of religion is that in connecting us to the sacred and to the universal, it deepens our commitment to the particular, to our neighbors, to our obligations to one another, to the individual communities that all of us call home. I know that many of you came from all over our country. And I know that many of you know that I come from a poor part of our country. And growing up, my family and I, we were Christians, but we weren't regular churchgoers. My grandmother who raised me was a deeply faithful woman in her own way, but she was skeptical of institutionalized religion and rarely attended Sunday services herself. But on the occasions when we did go, whether it was with her or later with my father to his Pentecostal church in southwestern Ohio, and certainly now as a member of my own congregation, I was always struck by what I saw. I'll tell you that my grandma once told me that in the area of eastern Kentucky where she grew up, even the Episcopalians were snake handlers. I don't know if that was true. That was just awesome. That was spin on her own community. But think about it. The church was a place, and still is, where people of different races, different backgrounds, different walks of life came together in commitment to their shared communities and, of course, in commitment to their God. It was a place where the CEO of a company and the worker of a company stood equal before their worship of God. It was a place where people united not just in the pews, but in acts of service, on mission trips, charity drives, and in rallying around one another in times of sickness or grief, or of course in celebration of new life. Are these not the kinds of bonds and virtues that lawmakers today should strive to cultivate? Well, I'm pleased to say that they certainly were in the first Trump administration, and they will be even more so in the second. Now, in his first term, President Trump centered the cause of advancing religious freedom in his foreign policy. In China, across Europe, and throughout Africa and the Middle East, the first Trump administration took critical steps to protect the rights of the faithful, whether that was by rescuing pastors who were persecuted by foreign regimes, or bringing relief to the Yazidis, Christians, and other faith communities facing genocidal terror from ISIS. And in his domestic policy, President Trump's first term brought a new high watermark for religious Americans. He took decisive action to defend religious liberty, combat anti-Semitism, and preserve the conscience rights of hospital workers and faith-based ministries as they provide care to their fellow Americans, and to remove barriers for religious organizations and businesses to contract with the federal government.
You shouldn't have to leave your faith. Kalau anda mendatang, tak boleh.ความmacam ni betul. Punya di bawah sentuhan ada si bawah tak betul. Nanti tak cipung tang. Kalau ni, jika jom anak bangsa, jom anak berbangsa kita. Jom jadi bawah IIF, switch, ingin hanlam ni. Nanti tak cipung. Kalau makhlukความmacam, kalau jom ke kita. Nanti jadi nah tak cipung lek dah. Nanti lời vượt các chúng ta, lời xích, lời vượt chúng ta, lời chẳng được ngoại, anh đã tỏ tiện là đây chúng ta, nên chúng ta sẽ bốc, lời mặc đoạn phải là người đi và hát, có đừng có một tay thì nên nhớ ở dân tây nằm là từng khả một này một vị đấy, một này một vị đấy, có mình đi biết băng mà dân tây khả năng của em còn là hay người đặt cho mấy mà căn này thì phải dập mới thì người đi lú về này thì mình đi bằng